This is a terrible, ugly place to work in Alaska. Это ужасное, некрасивое место для работы в Аляске. I'm sorry, I have to apologize. You're spoiled. I'm totally spoiled, and I should be. Next slide. This was a really hard project in Alaska to build a trail up the side of a glacier. Это был очень тяжелый проект в Аляске. Нам нужно было построить тропу на ледник, подъемный ледник. And it was very steep and hard to move rocks. We used block and tackle to move really big rocks. И нужно было двигать очень много больших камней, и мы использовали Mechanical advantage, the pulleys. Лебедка. Next slide. Блок, да. And this was one of the staircases we built. И вот одна из лестниц, которую мы построили. And rock wall. И вот здесь вот вы можете видеть укрепляющую каменную стенку. It's hard to see where it is, like if you don't know. It's natural. Yeah. It's natural. Next slide. And the trail led to this place. И тропа вела к вот этому месту. And looked out over this huge glacier. И можно было увидеть весь этот огромный ледник. Yeah, it was so ugly. Just hideous. Next slide. Again, Next slide. Another rock project. И еще один каменный проект. There are the steps going up. And we also built this wall. The trail goes up around the corner. Ступеньки и каменная стенка. Next slide. And here the river was causing the trail to disappear. And so we did this reinforcement. Here's the trail. Здесь река смывала тропу, и мы поэтому сделали такую укрепительную штуку, чтобы тропа оставалась там, где она есть. Another big staircase. This was in the Appalachians. Ступеньки, опять же, это на тропе, Апалачинской тропе. Next slide. Another ugly place. Еще одно ужасное место. This was last year in Zion National Park. Это в прошлом году в национальном парке Зайон. And we got there, it was in Zion, I think in April. Это было в апреле. And it was still snowy and cold, it was still winter. И это все еще зима, то есть был снег, и было очень холодно. Yeah. But we worked anyway, just like you do. Но мы все равно работали так же, как и вы. Next slide. And this was at Zion. I love little things like this. Because there was a big boulder, and the trail originally went around. And so we used the two boulders to hold a big, long, thin rock here, and another one here behind this big plug, and filled in with crushed rock and made a little staircase. Мне очень нравятся такие места, то есть там было два огромных валуна, и сначала тропа шла, обходила их, но мы вставили такие большие каменные пластинки, большие камни, которые вот внутрь ходят в форме ступенек, и заполнили пространство за ними маленькими камнями. We're trying to pinch this huge rock with this little hammer. We started with this rock. Начали с этого камня. And it fit down and wedged between these two. И он идеально встал и вот застрял между этими двумя волнами. And it went on down into the ground probably that И far. вот настолько он уходит внутрь в землю. And then we found these two that were pretty thin, А потом мы нашли еще два камня, которые были достаточно тоненькими, but big но this очень way. большими. And put those in, and then we filled in with crushed stone behind. Вставили их и заполнили размельченными камнями. And that made everything really tight. И получилось, что они встали очень крепко, не шатались. And have you still got the bandage under your helmet? Yes. И у него все еще лейкопластырь есть, прикрепленный. Just in case. Do you send me napkins anymore? No, I use a bandage now.
больше прокладками не пользуется, только А лейкопластырь. девушкам можно прокладку, кстати. Have you ever had Двойная a situation that you really need it? Сразу 3. No. Были ли ситуации, когда тебе это пригождалось? Нет. Ну, на всякий случай, действительно. Just in case. О, вот она ситуация, где может пригодиться. A little bridge building project. Это проект по строительству моста. А почему она все пьем? Why is she wearing white? What's that? Why is she wearing white? It's trail building. You know, she stayed clean for a month. I don't know. Я чистенькая оставалась месяц, не знаю почему. And as a crew leader, I have enough to worry about without worrying about how clean people are. Как бригадир мне не нужно беспокоиться о таких вещах, о том, там, чистый человек или нечистый. А это, получается, волонтеры или это за которых платят? Are they volunteers or are they Yes. getting paid? High school age Они volunteers. старшеклассники. That explains it. Is it, are they under 18? They are 16, 17, and 18. Or did they have to ask 16 permission from parents to go or? Yeah. И родители подписывают расписки, что они отпускают детей. Next. And this is the same project. We're drawing the notches that we're going to cut. Тот же проект, то есть мы замеряем, где будут пазы находиться. Next slide. And this is the bridge where it's going to be. And this is called the sill. So this is the big piece across each end. Это опорное бревно. Then the stringers, the long pieces, rest on top of the sill. И уже само основание моста. Next slide. Ух ты. That's the finished bridge. И вот таким он выглядит в конце. And we used, this was the approach, which we used rock to build the ramp and then covered with soil. Это подходы к мосту, то есть мы вот сделали таким образом и заполнили их еще землей. And if you have a bridge, everybody has to sit on it. Если у вас есть мост, то все должны на него сесть. You can't have lunch by sitting out in the woods, I guess. Нельзя обед делать, когда есть такой мост, где-нибудь в лесу, нужно обязательно сесть It's their на bridge. мост. Это их мост. That's pretty international. Да, на мосту лава Next все slide. время обедаем. Почему ты же мост? So this is a bridge that we built that has no nails or hardware. It's all notches and dovetail notches. Это мост, который построен без единого гвоздя, без единой металлической скобы или чего-то такого. То есть все при помощи Русский пазов. народный мозг. Как крепится вот эта вот палка? Там Вот, еще там углубление, пазов. и он на это Across the все top. натыкан. Да. Да, конечно. На коле. There's a notch that comes, this comes up like this. Ага. То есть вот как кол такой получается. There's a slot cut in the top and a wedge put into it, like in the top of an axe handle. А наверху там, получается, паз делается, дырочка, да, и там клинышек. And underneath this is a hole that matches it. So it comes down over the top. То есть он заходит сверху. And it pushes the wedge in and spreads out this И part. что происходит, этот клинышек, он входит в колышек и распахивает его, и получается, что запирает, то есть он больше уже не может двигаться. You can read about Все it. пространство. You can read about it in this book, available from Amazon.com. Вообще-то можно прочитать в этой книге, доступны на amazon.com. What surprise? Can you sign a copy? Do you have it? I brought many copies. You do? Well, this is your copy already. Это This наша, is your. она many у нас- years. 4 Да. года Да. работы стоит уже. Why you didn't use nails? It's a traditional kind of building that we wanted to see if we can do. Это Настя спросила, почему не использовали гвозди, и он сказал, что это традиционный способ строительства, и они хотели посмотреть, получится у них или нет. Native American. We, post-Native American, pioneer American. We also did it during a training course, and it's a good way to teach people how to make notches and use woods tools. И также они делали это во время... Она тоже спросила, что это индейцы делали, но традиционное индейское, но нет. Это уже пионеры, которые приехали в
первые поселенцы США. И еще это все происходило в рамках тренинга для бригадиров, и поэтому это хороший как бы учебный материал для того, чтобы научить, как делать пазы, как пользоваться инструментами по дереву, резьбе по дереву. Have you ever seen a vegetarian bridge? No. Вы когда-нибудь видели вегетарианский May we have the next slide, И please? тогда следующий. No nails. И не использовали гвоздей вообще. Vegan bridge. Vegan bridge, yes. Rocker I love it. Yes. Bob, you can make them for the next week and eat them. Rocker Yeah, beach. bring them for snacks. Rocker beach. Next slide. The shaving. Doing some research in the field. Shaving. Проводили исследования в поле. Mhm. And Next research showed that your beard is too long. Well, not after I. И исследование показало, что твоя борода слишком длинная. But one of the reasons that we do all this, one reason is to get good work done. И одна из причин, почему мы это делаем, это чтобы выполнить работу. But another reason is because it changes people's lives. Но еще мы делаем это потому, что это меняет жизнь людей. Next slide. And they have experiences that they would never have otherwise. И они получают опыт, которого они не получили бы в других условиях. The Grand Canyon. Это Гранд Каньон. Still the same. Still the same. Там что, можно вот так спальники спать? Is it okay to sleep without a tent? Just on the edge of the Grand Canyon. Не то, что, а вообще палатки ставить. Are you allowed Is to it allowed stay to camp there? Well, we were doing work on the trails. Работали на тропе. Yes, there are designated campsites. This happened to be off the trail during our last week in the canyon. We went cross country. Вообще там есть определенные места, определенные стоянки, где можно останавливаться лагерем, но они стояли недалеко от тропы, на которой они работали. Мы просто когда были там, мы стояли, то есть мы поставили палатку, мы так и спали. На специальном Там кемпе. есть, да, там участки есть на тропе, где можно ставить палатку. Где там туалет И не только, нет. Ну, там, Ну, в смысле, оборудовано. Okay. Next. Oh, Блины. girl power. Там была женская сила. Yeah. Yeah, Блины. bleeding. Масленица. Shrove. Shrove in July. Масленица в How do you make it? Do you июле. have eggs? It's, yeah, Without eggs? You bring eggs? we bring chickens. Okay. Как вы это сделали? У вас были яйца? Говорит, мы куриц принесли. That's good. As eagle eggs. Это яйца орла. Next slide. Орлицы или орла. So I've always been amazed that parents send me these clean, perfectly well-adjusted, happy children. И меня всегда поражало то, что родители отправляли мне вот этих вот And красивых, чистеньких, хорошо одетых детей. I get 4 weeks to turn them into this. И у меня 4 недели для того, чтобы превратить их в Next slide. следующий. Они выглядят более And then I send them home. Потом я отправляю их домой. А что такие черные, это юмор. Загоревшие. But they look much more happier. Then I found this place. А потом я нашел вот это место. And I could have gone to more beautiful places in America, but I found you. И я мог бы ездить в более красивые места, ну, в другие красивые места в Америке, но я нашел вас. Next slide. Are you guys brothers? Say hi. Шляпку только осталось, да? Next You can slide. change your hat. I know. Is it Well, too? Of course, the first thing when you come is the gorgeous architecture and the gorgeous scenery in the city. Ну и первое, что замечаешь, когда приезжаешь, это, конечно, изумительная архитектура, это красивый город, красивые здания.
And then the next thing you discover is the gorgeous lake. А потом ты открываешь для себя великолепное озеро. Next. Ух ты. Someone should get married there. Мужчина обязательно свадьбу справит вот здесь. Вот, что-то похоже. А это где? Где-то в этом. Я вам покажу Финское здание. У меня есть с собой фильм. Это происходит? And at Arshan. And we saw wonderful things, but we also saw what we see in America, are trails and bridges that need help. И мы увидели красивую тропу, но также мы увидели тропы и мосты, которым нужна помощь. Уже, Да, да. это точно. Next slide. Окей. This one does. Yeah. Помощь нужна конкретно. It needs help. Next slide. Especially this О, one. 3 ступени уже выскочили. If only there were someone who could help. If only someone would take care of these trails. И было бы здорово, если бы кто-нибудь мог помочь, кто-нибудь мог что-нибудь сделать с этими тропами. Next slide. Oh, GPT. Это же... Смотрите, это выше. And so we began to meet all of these wonderful people working on trails. И мы стали встречать тех людей, которые занимаются этими тропами. Так это в те времена, 2008 год. Первый раз, когда Бог приехал. And this was the first day that I was working with the crew in Arshan. Это первый день, когда Боб работал в Аршане с нами. Next slide. О, это еще все живу. And when we were done, that's what it looked like. А вот когда мы закончили, это так выглядело. And we hiked the trail from Lesbianka. А еще мы ходили по тропе в Лесбиянке. Next slide. Ой, красиво. And found wonderful spots along the way. И мы нашли несколько красивых мест по пути. Camped by the water. И оставили лагерь около воды. And used old-fashioned camping skills. No skills. Мы использовали старые традиции, походные, никаких газовых горелок у нас не было. I enjoyed that a lot. И мне очень понравилось. Yeah. There's John Griffith that we were talking Это вот about. Джон, про которого мы сегодня разговаривали, про который табаком плевался. Ага. And Roma. Рома. I have no idea who that is. И я не знаю, кто это. Мы тоже. Аня, Slide. что ли? Аня, это ты? Oh, okay. Да? Да. Господи. Глаза-то, видишь, остались те же. А, вон ее уже там. Волос меньше стало. Вон да, она тоже такая, смотрю, знакомая. Next slide. And we went to Holy Nose. И мы Oh, yes. поднялись на Святой Нос, буквально на Святом Носу. Ой, красиво. Когда ветер. Ой, здорово. Подарком. А это большое голоусное. Yes. Ага. And there is no place in America where you can hike and see things like this. И нет ни одного места в Америке, где вы могли бы пойти в поход и увидеть такие места. Вот это хороший Там твой. Плохой? Yep, I love this bridge. Очень нравится. It's still, it was replaced by the same one. Yes. And probably will be every year. Yeah. Его заменили на точно такой же. И, возможно, каждый год And будет they keep менять on такой же. А We're почему? building the same bridges further into the mountains. Yeah. И But it's продолжают a строить такие же мосты. very simple design, easy to do. Это очень простой дизайн и очень легко построить. Смывает его. Смывает? Вот эта подпорка, которая средняя уже, получается, выбита. Сейчас why they have to replace it so that it's washed away. Это не ППТ строили, это строят лесники. Yeah, and hopefully this part stays. И And then you can just replace maybe that part. здорово, если вот та часть останется, и можно заменить только центральную часть, а основы остаются. Next. Вика. Oh. Vika is cooking dinner for us at that cabin that's partway up the trail. Вика готовит для нас На первом земле. обед на первом зимовье. And it's the first time I ever had soup that kept an eye on me. Который следил за мной, смотрел на меня. The soup said, I'm watching you. Говорил мне, я наблюдаю за тобой, я смотрю. Big brother soup.
большой брат наблюдается. And each year that I came to this area, the trail went further up the valley. И каждый год, когда я приезжала сюда, тропа шла все дальше и дальше вдоль долины. It's crossing right now. О, Таня учит. And this, it's really an amazing accomplishment by GBT to build this trail. This is a hard place to build a trail, and you've done a great job doing it. И это удивительное достижение ББТ, что вы строите эту тропу. Это Танхой. Танхой? Да. And it's one of those things, the vision is to build the trail all the way, and you've got goals and steps, reinforcement. И это тот самый случай, когда у нас есть глобальное видение того, что мы хотим тропу, которая шла бы до концов, и у нас есть определенные шаги и определенные цели, которые ведут к этой миссии. Next slide. As we all say. But we also say that about Vika. So these are some of my favorite people who I have met because of Baikal. И это один из моих самых любимых людей, которых я встретил благодаря Байкалу. Jennifer? Next. Никита! Nikita! Whoa! Это еще кто? Ой, это кто? Reminding his name? Михаил. Михаил. Bishop, yes, yes. Это из Большого Голосного. Yeah, we stayed at his house. Yeah. Okay. И Миша. Everyone He's not always, so small now. is he still the most handsome young man in all of Siberia? Yes. I will marry him if he will propose to me. Just wait. He was in my summer project. Стас. I hear he has green hair now. Yeah. Yeah, he does. Yeah. Юля! Оля, как? Very nice. Always on the telephone. Maybe a little slower. Света, Ты смотришь вдаль. Здесь же? Butterfly. Бабочка мне It's about 10 till 3 in the afternoon. так. Без 10:03 примерно. Таня. Мои Километры. Now that woman knows fashion. That's my jacket. When your gloves and your headband match, that's pretty cool. And it matches your hair. Вот ее бандана и Всё подходит. перчаточки, все подходит к цвету волос, она знает. Orange jacket as Yes. Нормали. Обычно у нее все-таки оранжевая куртка. А это Аня's jacket. У меня взяла курточку. А Ксюша? Черемки. Ксюша работает сегодня. О. Ничего себе. Я не узнаю. Interesting. What happened? Still here. Еще? So we were surveying the trail, and Svieta was too short for us to see in the bushes. Они проводили разведку, и Света была очень низенькая, и они не могли ее видеть, поэтому они сделали. Это же Танхой. Yes. О боже мой. Там So вообще не we made her taller. Это И сделали ее выше таким образом. Oh. Я не знаю. Она не за женщин. Она из Танхой. А, ну понятно. Это наша самая любимая. О, боже. А это кто? седой совсем. The forest is devouring Roma. Ой, лес поглощает. Лешего, похоже. Что значит в лишайнике? Oh. Вова. Аляска. Аляска мэн. Ugly place. Strong Russian man. Yes.
Сукню. He's also Jenny. stylish. Jenny. Женя? Jenny. Jenny. А, Дженни. Jenny, она приезжала в Лондон Ой, я думала, это в русская. 2009 году. Bob, his gloves match his jacket as well. Yeah, he knows fashion too. Yes, Yeah. it is. Very fashionable. And Jenny has Yeah, nice bag. an accent purse. Дженни, вот видите, такой акцентирующая деталька в костюме. Сексуально. Ух ты, господи. You meet the most interesting creatures in Siberia. Это ты был внутри? Мы с вами менялись. Yeah. И иногда встречаю удивительных существ. Ага. Это день Байкала. Да. Какое? Yeah. Нет, это здесь выпуски на Карл Маркса. That was here. Мы Вот в музей музее акцию. Same glasses. Yes, Те же самые очки. О, Спанч Боб. Two Bobs. Спанч Боб. We're in Alana. Это у Рисского? SpongeBob came walking down the street Ну, toward me. Арбат. Я не были в Лондон Дэй, и вдруг неожиданно Вышел вышел. Спанч Боб. Человек-губка. I said, Bob! Закричал ему Боб. Эй, Боб! He did not answer it. Он не ответил. Does not speak sponge. Он не говорит Не говорящая губка. Have you ever noticed that you have the same sock style as SpongeBob? Шорти стиль в носочках. Потому что касается носков. Тима Буба. Ой, Тима, господи, это сейчас такая собака. Наташа. Прикольно. Graham, I apologize on this day. Прости за тот день. Это моя вторая самая любимая собака в мире. That's as I saw him this morning. Все, As I saw him this morning, he's fine. Он видел его сегодня утром, все в порядке. Oh! Знакомая Oh, селица. goodness, it's Lake Baikal. And the river Батюшка Angara. Байкал и его дочка Ангара. Прикольно. But you know, they'll let anybody do that. I like Why wearing glasses. glasses? Stylish. Why am I wearing a Father Baikal outfit? That's the question. Нужно спрашивать не почему я Why ношу not? очки, а почему Why я not, ношу костюм батюшки Байкала. Yes. And remind me her name? Надя. Nadia, А yes. что за Надя? По-татски. Нет, из Байкал института. Царева. А, And what's next? Oh, that was 2 days ago. My guides. That was on Thursday. В Yes, четверг гуляли. yes. Oh, I put this in case Lena was here today. Поставила это на всякий случай, если Лена вдруг будет здесь. Yeah. Мы зато увидели. So it began as this little group, and just a few, and then 3, and then what happened after this? Посмотрим, Next что slide. дальше. And then 4. Аэропорт. Next slide. Вау. And then more, Не знаю, как тогда. and more. Next thing you know, you're going to have a movement. они разгружают. Multiple движения. Следующее. And that's my slideshow. И вот конец слайд-шоу Боба.